संभावना है, हेल की भी संभावना है जो कि अभी हो रहा है। और ये आज तो इसकी संभावना है, कल जो है कल मौसम क्लियर रहने की संभावना है। उसके बाद 3, 4, 5 को भी आपको मौसम जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग होगी और लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। और जहां तक फॉग का संभावना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि कोहरे का कहर अब हट चुका है, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट में, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के साउदर्न पार्ट में, कुछ पार्ट में आपको कोहरा अभी भी छाया रह सकता है, लेकिन कोहरे का वो रूप नहीं होगा जो जनवरी में था। तो अब लोगों को राहत मिल चुकी है, ड्राई कोल्ड से अब राहत मिल चुकी है। हमारा जो पटियाला में रडार लगा हुआ है, वो रडार का पिक्चर देख रहा है। ये आपको जैसे इस तरीका से आपको दिखा रहा है, जैसे जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये रेड पार्ट पे है, ये क्लाउड पैटर्न जो है ये बहुत ही खतरनाक है। और इस रीजन में आपको अभी ओलावृष्टि की बिल्कुल ही संभावना है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ब्लू से हम ऊपर की ओर रेड, जैसे जैसे क्लाउड खतरनाक होता जाता है। तो हम क्लियर कट अब देख रहे हैं कि इस पार्ट में ओलावृष्टि हो रही है। हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं ओलावृष्टि हो सकती है। कौन सा एरिया है सर? पंजाब का एरिया ये आपको ये अंबाला, यमुनानगर, आपको हरियाणा का एरिया, कुरुक्षेत्र, इस तरीका से। तो हम ये देख सकते हैं कि इधर अभी काफी डेंस पैटर्न है और यहाँ पर इसकी संभावना भी है। इसके अलावा हम अपने एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि किस तरीका से क्लाउड पैटर्न आपको मूव कर रहे हैं। देखिए, आपको क्लाउड पैटर्न जो है इस डायरेक्शन में यहाँ पर इस तरीका से मूव कर रहे हैं और क्लाउड की इंटेंसिटी भी है इस तरीका से बढ़ते जा रहा है। तो अगले कुछ ये में मतलब कि इस एरिया में हम जब भी हम जाएं तो ये क्लाउड पैटर्न इस तरीका से बढ़ रहा है। तो इस एरिया में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इधर भी आपको ओलावृष्टि की अभी संभावना है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। जनवरी महीना खत्म होने तक पंजाब दे विच धुंध ते शीत लहर का दौर जारी रहा, पर पहला लोहड़ी के बाद ठंड हौली हौली खत्म हो जाती सी। पर पिछले कुछ सालों तो मौसम दे विच अजिहा बदलाव आया जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिता है। जी पिछले 1-2 दिन तो क्योंकि WD सिस्टम की डिवेलपमेंट हुई सी, सो उहदे करके सारे पंजाब विच ही जिहड़ी लाइटनिंग, थंडर शॉवर्स या लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की प्रिडिक्शन सी। ये जिहड़ा WD सिस्टम सी इहदा ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ। न्यू एंड एडवांस रहने की प्रिडिक्शन है। कल तो इसका इफेक्ट नहीं होएगा, बट एक नाल ही होर WD सिस्टम भी क्योंकि डिवेलप हो रहा है। सो 3 तरीक नूं थोड़ा बहुता उहदा इफेक्ट कुछ थावां ते पंजाब दे विच हो सकदा, स्पैशली नॉर्दर्न पार्ट्स दे विच उहदा इफेक्ट होने की प्रिडिक्शन है। बट वो सिस्टम इहदे नालों वीक है, सो उहदे नाल कोई ज़्यादा बारिश असीं नहीं एक्सपैक्ट कर रहे। सो जिहड़ा क्योंकि ये सिस्टम का इफेक्ट अज तक ही है, सो कल नूं संघनी धुंध काफ़ी थावां ते हो सकती है और परसों तो फिर जिहड़ा वो सिस्टम उहदा कुछ इफेक्ट हो सकता है। जी वैसे तो हुण क्योंकि फसलों की मैच्योरिटी स्टेज नहीं हैगी, सो ज़्यादा असीं इफेक्ट नहीं एक्सपैक्ट कर रहे, बट थोड़ा बहुत उहदा इफेक्ट हो सकता है क्योंकि जदों इस तरह दी कंडीशनस फसलों की मैच्योरिटी ते हुंदियां ने उदों उन्हां दा ज़्यादा नुकसान है। जिस मींह की जरूरत दसंबर ते जनवरी के महीने विच सी, वो फरवरी विच हुई। लगभग अजिहा बदलाव पहाड़ां ते भी देखण नूं मिलिया। जिथे दसंबर के अखीर तक पहाड़ बर्फ दे नाल ढके जांदे सन, उत्थे पूरा जनवरी सुक्का निकल गया। ते जेकर मौसम दे विच बदलाव पहलां आया हुंदा तां वरदान साबित होना सी। मौसम के इस बदलाव का नुकसान जेकर किसी नूं होया है तां वो किसान ने या बागबान ने। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।
फरवरी महीने की शुरुआत के नाल ही मौसम की बेरुखी खत्म हो गई ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਪਹਾੜ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫੇਦ ਚਾਦਰ ਵਿਛ ਗਈ। यहाँ काफ़ी अरसे से यहाँ पे हम लोगों को इस बर्फ़बारी का काफ़ी इंतज़ार था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। जो अभी चीज़ें आपके सामने है, क्या खूबसूरती है, क्या नज़ारा है। काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे बर्फ़बारी का लुत्फ़ लेने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। तो शिमला ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਦੇਖੀ। शिमला होवे या मनाली, बर्फ का इंतजार कर रहे सैलानी दोवें थावां ते बेहद खुश ने। पहले तो हमको ऐसा कोई न्यूज नहीं था कि स्नोफॉल होगा या नहीं होगा, तो हम लोग उतने सैड थे कि हमको कुछ देखने नहीं मिलेगा। बट जब यहाँ आए तो सडनली स्नो हो रहा है और हम लोग बहुत ज्यादा खुश है, बहुत लकी फील हो रहा है। बहुत सही, इट्स लाइक अ ड्रीम। हमारे लिए सपना था। मुंबई में रहते तो बहुत ज्यादा गर्मी, ठंडी वहाँ रहती ही नहीं, तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। बहुत लवली, मैं फिर से आना चाहूंगी बार बार। बहुत अच्छा टेम्परेचर, पीपल सर्विस बहुत अच्छा है यहाँ का। सब जगह से खबरें आई थी कि स्नोफॉल नहीं हुआ, हम लकी थे कि हम आया वैसे ही स्नोफॉल देखने मिला हमें। आप भी आइए, मजे करें और इधर क्लीन रखना और बहुत मजा आएगा। बहुत हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का, बहुत मजा आ रही है, समथिंग न्यू। इट इज एंड टेम्परेचर तो बहुत अच्छा है, मजा तो बहुत आ रही है। और तो फ्रेंड्स के साथ है तो और मजा आ रही है। आ जाओ, सीजन है तो आ जाओ, स्नोफॉल बार बार नहीं मिलता है। बर्फ का दीदार करने लिए कश्मीर गए सैलानी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत, खासकर जो एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि गुलमर्ग में बर्फबारी नहीं हो रही थी। जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं वो बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि हम स्की करेंगे और बाकी जो स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। Really excited to be here. This is my 5th year in Gulmarg skiing. It's been an immense pleasure and it's just extremely outstanding how our country has such a beautiful place out here, and it's just getting more and more popular every year. I'm really excited about this. I have come to Gulmarg and it's snowing and the weather is lovely. How are you feeling? I feel amazing. I am actually experiencing snowfall for the very first time and it is also my birthday, so I'm all happy. स्नो प्रेडिक्शन यहाँ पे काफ़ी ड्राई था, तो हम लोग को सब लोगों ने बोला कि प्लीज़ कैंसिल योर प्लान्स, डोंट गो टू गुलमर्ग, इट्स ऑल ड्राई। एंड स्पेशली वी आर कमिंग हियर फॉर स्कीइंग कोर्सेज, सो वी आर लाइक वेरी लकी। वी एक्सपीरियंस सो मच ऑफ स्नोफॉल एंड स्कीइंग इज फन। इस साल जनवरी तक हिमाचल विच 99.3% घट बर्फबारी हुई सी, यानी जनवरी दे विच नॉर्मल दी तुलना दे विच सिर्फ 7% बारिश हुई सी, जो 17 साल बाद सब तो घट सी। पर फरवरी दे विच सब ठीक होने दे आसार ने। हुण सेब दे लई आसमान तो संजीवनी वरी है, पर पंजाब दे विच हुई गड़ेमारी अन्नदाता दे लई मुसीबत बन गई। बिल्कुल हो सकता है जी, अगर ज़्यादा बारिश होती है, मान लो सपोज कर रब ना करे गड़े होर बारी होर हो जाती है, कणक भी खत्म हो जाएगी, फिर आलू का नुकसान तो है ही है। और दूसरा सबसे बड़ी इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सबसे आगे, सबसे अलग करतार कंबाइन। हिमाचल प्रदेश के बद्दी दे विच परफ्यूम फैक्ट्री च भयानक अग, कुछ वर्करां ने फैक्ट्री दी छत तो छाला मार के बचाई जान। 31 वर्कर होए जख्मी, एक दी मौत दी तस्दीक, 9 हुण भी लापता। फायर ब्रिगेड दियां करीब 50 गड्डियां ने अग दे उत्ते काबू पाउण दी कीती कोशिश। चंडीगढ़ ते हरियाणा तो भी मंगवाणी पई फायर ब्रिगेड, पानी दे नाल कैमिकल दा भी छिड़का। चंडीगढ़ मेयर चोण नूं लैके दिल्ली च आम आदमी पार्टी दा वड्डा प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी आगू नूं हिरासत च लिया। बीजेपी हैडक्वार्टर दे घिराओ दी कर रहे सन कोशिश। बीजेपी ते लगाए वोटां दी चोरी दे इल्जाम।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਮਨ ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼। ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਲਬ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਹੋਏ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ 72 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅੰਕ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। हमारा संघर्ष अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी रहेगा। अरविंद केजरीवाल तुम्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। वो सम्मन इलीगल है, मेरा कहना अगर ये इलीगल कह रहे हैं इसको, तो अब तक कोर्ट जाके इसको क्रैश क्यों नहीं कराया। उधर बीजेपी के इल्जामों ते मुख्यमंत्री भगवंत मान मोदी सरकार को घेरते नजर आए। पूरे देश में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहाँ भी जाता केजरीवाल सुपड़ा साहब हो जाता। बीजेपी का क्या करना है, ईडी का नोटिस भेज के अंदर डाल दो। इस तो पहला भी अरविंद केजरीवाल ईडी दे 4 सम्मन ठुकरा चुके ने। मन्निया जा रहा है कि हुण ईडी इस मामले 'च कोई ठोस कदम चुक सकती है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी ਨੂੰ घेरिया। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है ये दिखाता है कि इनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। दिल्ली 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस की आत्मा आज तड़पती होगी। क्या इस वोट के अधिकार को लेने के लिए हमने कुर्बानियां दी थी। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि 35 काउंसलर्स ਅਤੇ ਇੱਕ MP ਦੀ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਵੋਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। इस सब विचाले दिल्ली तो एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर नोटिस लेके पहुंची है दिल्ली पुलिस। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक ने आतिशी उन्होंने लिए नोटिस लेके पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम को अरविंद केजरीवाल नहीं मिले और क्राइम ब्रांच की टीम ने 10 मिनट तक उत्थे इंतजार भी किया और दोवां दे वल्लों जिहड़ा नोटिस है वो कहा जा रहा है कि रिसीव नहीं किया गया। विधायकों की खरीदो फरोख्त नूं लैके ये नोटिस किता गया सी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੇ 5ਵਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ। रुक करते हैं शंकर आनंद साडे नाल साडे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली तो। शंकर, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास जानकारी
कौन से मामले में ये नोटिस लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची थी, क्या कुछ वहां पर हुआ है? देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार के कुछ मंत्रियों के द्वारा और खासतौर पर दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आशीष जी, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और ये आरोप लगाया गया था कि बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीद फरोख्त और उनको डोनेशन देने का एक आरोप लगाया गया था। तो ये आरोप की गंभीरता क्या है, इस आरोप में क्या पुख्ता प्रमाण है, और जिस तरह से इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी भी दी गई थी कि इस मामले में कुछ ऑडियो क्लिप्स भी हैं और जिसे वक्त आने पर दिखाया जा सकता है, सुनाया जा सकता है। तो इस मामले की गंभीरता क्या है, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से पहुंची थी और वहां पहुंचने के बाद इस मामले पर पुख्ता तौर पर क्या क्या सबूत हैं, वो सबूतों को बकायदा जानना और उस तमाम सबूतों को खंगालना चाहती थी, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। लेकिन मौके पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास में मौजूद नहीं थे, लिहाजा कुछ देर का वक्त वहां पर इंतजार किया गया और उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम मौके से निकल गई और उसके बाद दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं आतिशी, उनके आवास पे पहुंची और आतिशी के घर पे पहुंचने के बाद भी वहां पर भी क्राइम ब्रांच की टीम मुलाकात करने का प्रयास की, लेकिन उस वक्त में कोई मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये आरोप जो थे वो आरोप बेहद गंभीर हैं और उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए अब क्राइम ब्रांच इस मामले की तफ्तीश करना चाहती है और निश्चित तौर पे इस मामले पे केस तो शुरुआती तौर की जो तफ्तीश है, उस शुरुआती तौर की तफ्तीश जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन इस मामले में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे जब आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का बयान दर्ज करेगी, उसके बाद ही इस मामले में तमाम जो कहानियां आएगी कि सच्चाई क्या है और जो नेताओं की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ जो आरोप है उसकी गंभीरता क्या है। और अगर इस मामले में वाकई में खरीद फरोख्त जैसी बातें अगर सामने आती हैं तो निश्चित तौर पे इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शंकर, एक और चीज जानना चाह रहा हूं कि सम्मन रिसीव नहीं किए गए या वहां पर कोई पहुंचा नहीं, और दिल्ली पुलिस से कोई जानकारी मिली हुई कि दोबारा उनको सम्मन किए जाएंगे रिसीव करवाने के लिए, वहां पर कर्मचारी जो दिल्ली पुलिस के हैं वो पहुंचेंगे? निश्चित तौर से देखिए, इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में फिर से सम्मन की कॉपी लेकर बाद में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो आएगी और उसके बाद वो कोशिश करेगी इस मामले में आगे सम्मन दिया जाए और सम्मन देने के बाद जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है, जो विक्टिम है, विक्टिम से भी पूछताछ की जाएगी, यानी कि जो आरोप लगाने का जो प्रयास है उस तमाम मामलों पर। ठीक है शंकर, एक बहुत छोटा सा सवाल जानना चाहूंगा, थोड़ा सा दर्शकों को क्लियर हो पाएगा, क्योंकि एक ईडी की तरफ से बैक टू बैक सम्मन किए गए हैं, 5 सम्मन किए गए, अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। एक ईडी वाला केस बिल्कुल डिफरेंट और ये एक बिल्कुल अलग केस, ये इसी तरह से समझा जाए ना? निश्चित तौर से देखिए, ये दोनों मामला अलग अलग है और दोनों की गंभीरता भी अलग है। ठीक है। अगर जांच एजेंसी ईडी की बात करें तो ईडी का जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई आम आदमी पार्टी के लोगों को आरोपी बनाया गया है और यहाँ तक कि कई नेताओं की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो मामला देखा जाए, अगर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का मामला देखा जाए तो यहाँ पर एक आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा और आरोप लगा था बीजेपी पार्टी के नेताओं के पर। तो ये जो आरोप है, आरोप प्रत्यारोप का जो सामान्य तौर पर राजनीतिक गलियारे में होता रहता है, लेकिन जो पैसे की बात है, लाखों और करोड़ों रुपए के डील का जो मामला है, तो ये मामला, इस मामले की गंभीरता कितना है इसको जांचने और परखने के लिए इस क्राइम ब्रांच की टीम जो है इस मामले की आगे तफ्तीश करेगी। और दूसरी तरफ देखा जाए, ईडी की देखा जाए तो निश्चित तौर पे ईडी में जिस तरह से 5 बार का सम्मन भेजा गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो वो मामला अपने आप में बेहद गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है शंकर, धन्यवाद जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ पूरी जानकारी दे रहे ਨੇ। दरअसल एक आतिशी जिन्हां दी तस्वीर ਤੁਸੀਂ देख रहे हो, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और विधायकों के खरीद फरोख्त के इल्जाम लगाए गए सन। ये बिल्कुल डिफरेंट मामला है, जो ईडी वालों संबंध किया जा रहा है बार बार अरविंद केजरीवाल को, बिल्कुल वखरा मामला है। उधर राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा या कहिए कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज के उत्ते तकरीबन 72 करोड़ रुपए का खर्च आया।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 71 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਦਾ 15.3% ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਸਤਨ 1,59,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2022-2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨੀ 541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 110 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ 67 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6713 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਡਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ, ਰਾਜਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਡਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਿਊਮ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। 31 ਵਰਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 9 ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਫਲੋਰ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 50 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨੀਰਾਮ ਸ਼ਾਂਡਲੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਧਨੀਰਾਮ ਸ਼ਾਂਡਲੀਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਡੀਜੀਪੀ ਹਿਮਾਚਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਮਿਸਿੰਗ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰचे हुए हैं। उन्होंने सर सिचुएशन आज जो भी हुई 1:30 बजे से आग लगी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी और पूरा प्रिकॉशनरी के हिसाब से भी पुलिस किस तरह से काम? देखिए, पुलिस तो पूरी मुस्तैद है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, एसडीआरएफ है, हमारे कमांडोज हैं, एनडीआरएफ है, वो तो लगे ही हुए हैं। और इनकी मुस्तैदी के कारण जो आसपास लोग थे, आसपास फैक्ट्री थी, वो खाली करवाई गई और लोगों को सेफ जगह पे ले जाया गया। और जैसे ही इवैक्यूएट हुए इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुल मिला के पुलिस का काम तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये आग बहुत बड़ी है, अभी तक कंट्रोल नहीं हुई, जिसके कारण कितना डैमेज है अनुमान लगाना मुश्किल है। और जैसे मेरे को एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बिल्डिंग भी अभी सेफ नहीं है, अंदर जाना भी मुश्किल है क्योंकि काफी डैमेज हो गया। साथ के साथ एनडीआरएफ ने भी बोला है जो टॉक्सिक गैसेज होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, H2S है, वो भी बहुत ज्यादा है और अंदर जा नहीं सकते। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और बेस्ट है हम रिलीफ एंड रेस्क्यू कर रहे हैं
बाकी इन्वेस्टिगेशन FIR हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन का काम भी चलता रहेगा और हम सब लोग जो अंदर थी उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को लगता है पूरी रात ये काम करेंगे और सुबह तक इसमें जो पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। सर, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल हब है और आसपास का जितने फैक्ट्रीज हैं या केमिकल हैं उनको भी पूरा हटाया गया है या किसी तरह? हाँ, उनको भी इवैक्यूएट कराया गया है और बाकी ये लार्जर इशू है जो इंडस्ट्रीज केमिकल्स यूज करते हैं उनको कैसे डिसिप्लिन किया जाए, दैट इज अ लार्जर इशू, इट विल बी डेल्ट बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। लेकिन हमारा जो था इमीडिएट रिलीफ एंड रेस्क्यू का और फायर को एक्सटिंग्विश करने का, उसमें बहुत अच्छा काम फायर डिपार्टमेंट ने किया। आप देख ही रहे हैं कितने टेंडर्स लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं सुबह तक इसमें स्थिति साफ हो जाए। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन क्या, क्योंकि दूसरी साइड से भी हरियाणा से भी फायर टेंडर्स पहुंचे हैं, मिलिट्री की तरफ पहुंची, NDRF आई है, SDRF आई है, कोऑर्डिनेशन किस तरह से? देखिए, कोऑर्डिनेशन तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये फायर की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से आप देख रहे हैं अभी तक धुआं आ रहा है और अभी तक स्ट्रक्चर अनसेफ है। तो होपफुली पूरी रात काम करके सुबह तक पिक्चर काफी क्लियर। एक अहम सवाल ये है कि हालांकि प्रशासन का काम है, क्योंकि इस तरह की जो फैक्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती है जहां केमिकल या अल्कोहल का काम होता है, उनको NOC लेनी पड़ती है, कई खामियां पाई जाती हैं, उसको लेकर भी कुछ प्रशासन। देखिए, ये आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, इंक्वायरी की बात करिए, दैट इज अ लेटेस्ट स्टेज। अभी तो बेसिकली रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम है। तो बिल्कुल DGP हिमाचल इत्थे पहुंचे सी गौरव ते उन्हां ਵੱਲੋਂ जानकारी दी गई है और अहम जानकारी ये विच ये है, अपडेट ये है कि हजे फिलहाल रेस्क्यू अंदर नहीं किया जाएगा। कारण की है जो कि NDRF ਵੱਲੋਂ जानकारी दी गई है, क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी अनसेफ हो चुकी है। गौरव, ये ताजी अपडेट है, क्योंकि NDRF के सीनियर अफसर ਵੱਲੋਂ जानकारी जो DGP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई है कि ये अनसेफ हो चुकी है, किसी भी क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो चुका है, इस करके इस वेले या रात नूं अंदर जाके ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। कारण की है कि बिल्कुल अनसेफ हो चुकी है। 1:30 बजे तो लैके हुण तक दी असीं गल कर लीए गौरव, लगातार ग्राउंड जीरो ते असीं कोशिश कर रहे हैं कि ये अग जिहड़ी लगी है उस तरह दी तस्वीरां आई और उस तो बाद हुण भी ऑपरेशन जारी है ते हुण लगातार स्वास्थ्य मंत्री ਵੱਲੋਂ भी जानकारी दी गई सी कि एक दी मौत हो चुकी है, 9 मिसिंग है और टोटल अज 50 ਤੋਂ 55 ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ FIR ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ 9 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੋਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ और बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है और बिल्डिंग का भी खतरा है कि किसी भी वेले डिग सकती है, इस करके रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर जाके चलाना फिलहाल दे लई थोड़ा मुश्किल होएगा। धन्यवाद मनोज, बहुत बहुत साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। पॉइंट ये भी है कि तुहानूं याद होएगा एक बार लुधियाना दे विच करीब 3-4 साल पहला इनफैक्ट कोविड तो पहला एक हादसा वापरिया सी ते फायर ब्रिगेड के मुलाजम अंदर चले गए सन ते उस तो बाद बिल्डिंग डिग गई सी, इस करके फायर ब्रिगेड के मुलाजम भी कई उस ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਕਸ-ਰੇ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕੀ 99% ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨੇ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 16-1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, 2-3 ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਬੈਗ 'ਚ ਪੈਨ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ? ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਕੋਟਪੁਰਾ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡਡ IG ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ IG ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ 26 ਫਰਵਰੀ 2019 ਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕੈਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਕੈਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਐਡਵਰਸ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਸੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅੰਡਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਡੇ। ਹਰ ਸਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸੇ ਝੀਲ, ਨਦੀ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫਰਵਰੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ 'ਚ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ 5 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਸਾਈਟ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਪਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਗੜਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਪਾਈਪ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ 2-4%, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਛੋਟੀ ਆ, ਟਿਲਰਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਬੂਟਾ ਛੋਟਾ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਟਾਣੀ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਝੋਨੇ ਲੇਟ ਸੀ ਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਸੀ, ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 45-50 ਦਿਨ 55 ਜਾਂ 60 ਕੁ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਲੂ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ। ਆਲੂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਆ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਆ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਆ, ਚੱਲ ਕਣਕ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਬਾਕੀ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਇਸ ਨਾਲ। ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਗੜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਇਸ ਗੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਗੜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਲੀ ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਰਸੀਨਾ ਬੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ। ਜੇ ਗੜੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਆਫਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛ ਗਈਆਂ। ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਸਰੋਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਕਣਕ ਤੇ ਵੀ ਰਫ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸਰੀਆਂ ਹੈ ਕਣਕਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨਵਾ, ਤੇ ਸਰੋਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗਾਜਰ ਤੇ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਫਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੋਭੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਛਟਾਲਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛਟਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੱਠਾ ਸੀ 24 ਤੱਕ। ਤੇ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਵਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਗੜੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਠੇ ਮਾੜੇ ਕੋਠੇ ਤਾਂ ਊਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਗੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਆਫਤ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਕਣਕ ਤੇ ਅਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਤਰੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਲੇਟ ਲਾਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਛੋਟੀ ਗੋਭੀ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਰੇਜ ਮੰਨ ਗਈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗੂਗੀ ਫੇਰ ਦੀ ਤੁਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੋਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਲੀ ਜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਵਿਕਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਰੇਜ ਮੰਨ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੇਜ ਮੰਨ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਆਹ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਭੰਨੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਸੁੱਕੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਤੇ ਮਿਆਣੀ ਆ ਕੁਹਾੜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਿਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੂਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਟਰ ਨੇ, ਗੋਭੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ। ਬਈ ਐਂ ਆ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਕੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਠੰਡ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਝੜ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਿਓ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਰੋਂ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮਟਰ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਗੜਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਜੇ ਗੜੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ 60-70% ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸੀਮ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਫਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕੁੰਬਲਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗਰੋਥ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀਆ ਖੜਾ ਵਸਦਾ ਸੀ ਦੂਆ ਆਪਣਾ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਗੜੇ ਤਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। भारी नुकसान ओले के कारण फसलों को हुआ है। जैसे सरसों की फसल है बिल्कुल तबाह हो चुकी है, आलू की है उसमें नुकसान हुआ है, गन्ने की फसल में भी उसका जो पत्ता है वो सारा टूट गया है, और जो गेहूं निसर चुकी थी उसमें भी भारी नुकसान है। तो हम अपील करते हैं सरकार से कि इसका तुरंत
गिरदावरी करवाई जाए, सर्वा करवाया जाए और किसानों को मुआवजा मिले। जो आज परमात्मा ने जो कहर चढ़ाया, प्रकृति ने कहर चढ़ाया, देखो गेहूं की फसल बीज से तोड़ दी गई है, जो कि कुछ दिनों में निसर जाती, और आज इसकी डंडियां तोड़ दी है। भी सरकार से निवेदन है भी गिरदौरी करके जल्दी से जल्दी किसानों को मुआवजा दिया जाए। हले मुसीबत टली नहीं है। मौसम विभाग की मनीए तो हले पंजाब दे विच अगे भी ख्याल न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो के घर नोटिस लेके पहुंची दिल्ली पुलिस। अरविंद केजरीवाल ते आतिशी दे लई सी नोटिस। दोवां चों किसी ने भी नहीं किया रिसीव। पुलिस ने 10 मिनट तक किया इंतजार। हिमाचल के बद्दी दे विच परफ्यूम फैक्ट्री च लगी भयानक अग। कुछ वर्करां ने फैक्ट्री की छत तो छाल मार के बचाई जान। 31 वर्कर होए जख्मी, एक दी मौत, 9 हुण भी लापता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का खर्च आया सामने। एक दिन की यात्रा के करीब उत्ते खर्च होए 50 लाख रुपए। पूरी यात्रा ते 72 करोड़ का होया खर्चा। कांग्रेस दे वल्लों चोण कमिशन नूं दित्ती ऑडिट रिपोर्ट दे सामने आए अंकड़े। रामपुरा पुल दे विच दिन दिहाड़े घर दे विच बड़े 4 बदमाशां दी गुंडागर्दी। घर च इकल्ली महिला दे नाल कीती कुੱਟਮਾਰ। पिंड वासियां ने एक नूं कीता काबू, बाकी मौके तो होए फरार। फर्क तां पैंदे दे विच एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। हुण खबर कैनेडा तो। कैनेडा दे विच खालिस्तानी समर्थक निज्जर दे करीबी दे घर दे उत्ते फायरिंग का मामला सामने आया। अणपछाते हमलावरां ने खालिस्तानी समर्थक सिमरनजीत सिंह दे घर दे उत्ते अन्नेवाह फायरिंग कर दित्ती। हमलावरां ने घर दे विच खड़ी एक कार नूं भी टारगेट किया। हालांकि राहत की गल रही कि इस फायरिंग दे विच कोई जख्मी नहीं होया। काबिले गौर है कि कैनेडा के शहर सरी दे विच 18 जून 2023 नूं खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी, जिस दा इल्जाम कैनेडा ने भारत दे उत्ते लगाया। इस वजह नाल दोवें देशां दे रिश्तिਆਂ 'ਚ खटास भी आई, जो हुण भी बरकरार है। उधर साइबर सेल चंडीगढ़ ने एक हाईटेक साइबर क्राइम मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। दरअसल साइबर सेल चंडीगढ़ रिटायर्ड अफसरां तो 17 लाख की ठगी के मामले की जांच कर रही सी, जिस दे विच पश्चिमी बंगाल तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हां तो 512 सिम वाली मशीन और 25 मोबाइल फोन बरामद हुए। 512 SMS जा सकता है, 512 सिम्स है। एक दिन में इसको हम इंट्रोगेशन में ये भी पता चला हम ऑलमोस्ट 80,000 से लेके 1 लाख SMS भी बेचते थे। दस्सिया जा रहा है कि मुलजम डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को मैसेज भेजते ते फिर एस्कॉर्ट की गलबात हुंदी अते उस तो बाद ठगी का सिलसिला शुरू हो जाता। उधर बटाला दे विच 2 परिवारां दे झगड़े दे विच गुरुद्वारा साहब लड़ाई का अखाड़ा बन। दस्सिया जा रहा है कि पिंड दे विच 2 ईसाई परिवारां दे विचाले झगड़ा हो गया। झगड़ा इन्ना वध गया कि एक परिवार के लोग गुरुद्वारे दे उत्ते चढ़ गए अते पत्थरबाजी करन लगे ते दूजे परिवार ने भी गुरुद्वारा साहब वाले पासे इट्टां मरौणियां शुरू कर दित्तियां। जी ये निजी लड़ाइयां तो गुरु घर दे विच क्यों? गुरु घर तां सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़दा ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਰਾਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਪੈਣੀ ਆ। उधर मौके ते पहुंची पुलिस ने मुलजमां के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गल कही है। मौके ते हैगे आ, अभी मौके जायजा ले रहे हैं ते इस तो बाद कार्रवाई करन अरेस्ट भी करांगे। कार्रवाई सर किहड़ी? जो बंदी कार्रवाई करा कानून साहब। पत्थरबाजी दे विच होई गुरुद्वारा साहब की बेअदबी दे नाल स्थानक लोग गुस्से विच ने। ते सवाल तो जरूर है कि आखिर गुरुद्वारा साहब की आड़ क्यों ली गई। जेकर 2 धिरां दे विचाले कोई झगड़ा सी तां आपस दे विच उसनूं निबेड़ा जाना चाहिए। खैर जदों किसी धार्मिक स्थान की आड़ लैके झगड़े वाले उस थां दे उत्ते पहुंच जाण या उसकी छत दे उत्ते चढ़ जाण फिर फर्क तां पैंदा है। हुण अगे वधदे हां ते गल अज दे सवाल दी। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा किस ब्रिटिश कानून के विरोध दे विच सी? इह सवाल इस करके क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की ते उन्होंने यात्रा का जो पहला फेज से भारत जोड़ो यात्रा का उसके हर दिन 50 लाख रुपए का खर्चा हो रहा सी। वो पूरा अंकड़ा सामने आया। इस करके असीं इस मुद्दे नाल जुड़िया होया सवाल पूछा। 4 ऑप्शनस तुहाडे सामने ने, जवाब थोड़ी देर दे विच पूरी जानकारी नाल तुहाडे सामने रखांगे।
ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੱਪੂ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪੂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਸਟੇਡਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੱਪੂ ਮੰਡਲ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੇਪ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਪੀੜਿਤਾ ਹਜੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਹਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸਟ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਹ ਏਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 30-40 ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾੜੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੂਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੜਤਾਲ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀੜਤ ਸ਼ਖਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅੱਖ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਟੋਮੀ ਜੋ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣੀ ਲਿਖਾ। ਦਰਅਸਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਖੈਰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਧੇ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਝੜਪ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ
ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਡ੍ਰਿਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ 3 ਮਿੰਟ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ SYL ਜੂਨ 2023 ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰਨੀ, ਵਾਚ ਆਊਟ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ 29 ਮਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲ 'ਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ 4th 5ਵੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ 5 ਤਾਈਂ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੱਕੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਆਏਗਾ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਇਨਫਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਣ? ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਸੂਪ ਅਤੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬੂਸਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ। जो है तो आदमी को खड़े होना रात को इतनी सर्दी में भी मुश्किल है, तो उनका एनर्जी लेवल कम ना हो और उनका शरीर जो है, उनकी जो बॉडी है वो वार्म रह सके। हम ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਸੂਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਬਲੇ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੜੇਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ 3 ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 4-5 ਜਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬਾਈ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇੜ ਤੇੜ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਦਾ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
दरअसल पूनम पांडे ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2011 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਫੇਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੂਨਮ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ। ਖੈਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ, बी राजद्रोह कानून, ऑप्शन सी नमक कानून या फिर ऑप्शन डी खेती कानून। हुण सही जवाब की हो तुहानूं दस्सांगे। दरअसल ये सवाल असीं इस करके पुछिया, राहुल गांधी दी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ते उस तो पहला जिहड़ा पहला फेज सी भारत जोड़ो यात्रा, उस दे विच खर्चा जो होया उस दे कुछ अंकड़े सामने आए ने। राहुल गांधी दी यात्रा दे एक दिन दा खर्चा 50 लाख रुपया दस्सिया गया ऑडिट दे विच। तां हुण जवाब इस सवाल दा ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। जवाब है ऑप्शन सी नमक कानून। साल 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 12 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 79 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵਸਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾਂਡੀ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋਫਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਰਫੀਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਦਿਖੇ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। पुलिस ने 261 किलो पोस्त, 2 किलो 900 ग्राम हेरोइन, 4.5 किलो गांजा ਅਤੇ 740 ग्राम नशीला पाउडर ड्रग डिस्पोजल कमेटी ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ 28 ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਡਰੱਗ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪੀ ਹਸਕ, ਹੈਰੋਇਨ, ਚਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ। ਕਰੀਬ 230 ਕਿਲੋ ਪੌਪੀ ਹਸਕ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਟੱਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਢੱਠਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਸਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੂੰਛ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਚੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਸਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ। खैर कई लोग तो उत्थे इकट्ठे हो गए होंगे सिर्फ सानू देखने दे लई, पर कुछ ने हिम्मत की ते उसनू हेठां उतारिया। खैर जदों किसी बेजुबान दे लई कुछ लोग हौसला दिखाण, अगे आउण ते उसदी मदद करन, फिर फर्क तां पैंदा है। फर्क तां पैंदे दे विच वेला हो चलिया तुहाडे तों इजाजत लैण दा। मुलाकात फिर होएगी, फिलहाल दे लई मैनूं इजाजत दिओ। तुसीं जुड़े रहो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा ते। धन्यवाद। डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा ਅਤੇ सूबे के कई इलाकों ਦੇ ਵਿੱਚ बारिश के नाल तेज हवावां ਚੱਲਣਗੀਆਂ। हमने ऑलरेडी फोरकास्ट दिया हुआ था कि पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अच्छी बारिश होने की संभावना है, हेल की भी संभावना है, जो कि अभी हो रहा है। और ये आज तो इसकी संभावना है। कल जो है, कल मौसम क्लियर रहने की संभावना है। उसके बाद 3, 4, 5 को भी आपको मौसम जो है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग होगी और लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। और जहां तक फॉग का संभावना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि कोहरे का कहर अब हट चुका है, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट में, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के साउदर्न पार्ट में, कुछ पार्ट में आपको कोहरा अभी भी छाया रह सकता है, लेकिन कोहरे का वो रूप नहीं होगा जो जनवरी में था। तो अब लोगों को राहत मिल चुकी है, ड्राई कोल्ड से अब राहत मिल चुकी है। हमारा जो पटियाला में रडार रखा हुआ है, वो रडार का पिक्चर देख रहा है। ये आपको जैसे इस तरीका से आपको दिखा रहा है, जैसे जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ये रेड पार्ट पे है, ये क्लाउड पैटर्न जो है ये बहुत ही खतरनाक है। और इस रीजन में आपको अभी ओलावृष्टि की बिल्कुल ही संभावना है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ब्लू से हम ऊपर की ओर रेड, जैसे जैसे क्लाउड खतरनाक होता जाता है, तो हम क्लियर कट अब देख रहे हैं कि इस पार्ट में ओलावृष्टि हो रही है। हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं ओलावृष्टि हो सकती है। कौन सा एरिया है सर? पंजाब का एरिया? ये आपको ये अंबाला, यमुनानगर, आपको हरियाणा का एरिया, कुरुक्षेत्र, इस तरीका से। तो हम ये देख सकते हैं कि इधर अभी काफी डेंस पैटर्न है और यहाँ पर इसकी संभावना भी है। इसके अलावा आप अपने एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि किस तरीका से क्लाउड पैटर्न आपको मूव कर रहे हैं। देखिए, आपको क्लाउड पैटर्न जो है इस डायरेक्शन में यहाँ पर इस तरीका से मूव कर रहे हैं और क्लाउड की इंटेंसिटी भी है इस तरीका से बढ़ते जा रहा है। तो अगले कुछ ये में मतलब कि इस एरिया में हम जब भी हम जाएं तो ये क्लाउड पैटर्न इस तरीका से बढ़ रहा है। तो इस एरिया में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इधर भी आपको ओलावृष्टि की अभी संभावना है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। जनवरी महीना खत्म होने तक पंजाब दे विच धुंध ते शीत लहर का दौर जारी रहा, पर पहला लोहड़ी के बाद ठंड हौली हौली खत्म हो जाती सी। पर पिछले कुछ सालों तो मौसम दे विच अजिहा बदलाव आया जिसने सब कुछ उल्ट पुलट कर दिता है। जी पिछले 1-2 दिन तो क्योंकि WD सिस्टम की डिवेलपमेंट हुई सी, सो उहदे करके सारे पंजाब विच ही जिहड़ी लाइटनिंग, थंडर शॉवर्स या लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की प्रिडिक्शन सी। ये जिहड़ा WD सिस्टम सी, इहदा इफेक्ट जिहड़ा अज तक रहन की प्रिडिक्शन है। कल तो इहदा इफेक्ट नहीं होएगा, बट एक नाल ही होर WD सिस्टम भी क्योंकि डिवेलप हो रहा हैगा, सो 3 तरीक नूं थोड़ा बहुता उहदा इफेक्ट कुछ थावां ते पंजाब दे विच हो सकदा, स्पैशली नॉर्दर्न पार्ट्स दे विच उहदा इफेक्ट होने की प्रिडिक्शन है। बट वो सिस्टम इहदे नालों वीक है, सो उहदे नाल कोई ज़्यादा बारिश असीं नहीं एक्सपैक्ट कर रहे। सो जिहड़ा क्योंकि ये सिस्टम का इफेक्ट अज तक ही है, सो कल नूं संघनी धुंध काफ़ी थावां ते हो सकती है और परसों तो फिर जिहड़ा वो सिस्टम उहदा कुछ इफेक्ट हो सकता है। जी वैसे तो हुण क्योंकि फसलों की मैच्योरिटी स्टेज नहीं हैगी, सो ज़्यादा असीं इफेक्ट नहीं एक्सपैक्ट कर रहे, बट थोड़ा बहुत उहदा इफेक्ट
ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜਿਸ ਮੀਂਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹਾੜ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਨਵਰੀ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, News 18। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਪਹਾੜ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫੇਦ ਚਾਦਰ ਵਿਛ ਗਈ। यहाँ काफ़ी अरसे से यहाँ पे हम लोगों को इस बर्फ़बारी का काफ़ी इंतज़ार था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था। जो अभी चीज़ें आपके सामने हैं, क्या खूबसूरती है, क्या नज़ारा है। काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे बर्फ़बारी का लुत्फ़ लेने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। तो शिमला ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ ਦੇਖੀ। शिमला होवे या मन। Well, thank you for having me after the budget, like every year. It's a great opportunity to talk to your viewers and also for others who are watching this program more with the keenness to know about the Indian economy. Yes, the budget yesterday did not have any SOPs announced. We treated it like a true vote on account, an interim budget before an election, and also an interim budget which is being presented with the clear understanding that the several programs which were launched with empowerment of citizens in mind over the last 10 years are reaching the ground, and the beneficiaries are already on their own speaking about it. The power of word of mouth is very strong. So when a beneficiary gets truly the benefit and without any middleman playing a role in it, they really understand that the intent of the government is what they've said is what is getting executed. So I place a lot of trust in the word of mouth, which has helped in schemes like Ujjwala, PM Awas Yojana, PM Mudra Yojana, Swanidhi Yojana, all of which have benefited the small households, small people who want to do their business and who don't have money to give for collateral, no properties to give. So this government has actually, because of the vision with which Prime Minister is committed to serve this country, is actually serving the common people in letter and spirit. And that is recognized by the people themselves. It's not as if you are saying and you're showing target numbers, you're showing achievement numbers. No. The people in the ground are saying about it. I've got it. And so is my neighbor. So is the neighbor of that household and so on. So, and that is why I have used an expression, and I mean it when I've said it, that this is secularism in action. This is where we have not shown any difference between members belonging to this community or that community, this religion or that religion, or somebody's relative and not relative.
no difference. The project reaches the ground for everybody who deserves to get it. And if they are eligible, they get it, irrespective of who they are. And therefore, in every way, the principle of empowerment, the Sabka Saath, Sabka Vishwas, Sabka Vikas, has been executed in every way. And that is the sense of confidence that the blessings of the people are not just at the time when we gave promises, but the blessings are even now coming in abundantly to say, yes, you've kept up your word. It is what the Prime Minister has also been talking about, the four castes, as he calls it. That's right. You know, the poor, women, farmers, youth. So I think that is the cornerstone of this part, of this speech. Nirmala ji, you've steered the economy in difficult times. You know, if I look at your last 5 years, there's been the pandemic. Right now, 2 wars are going on. Even then, we are projected to grow at 7.3%. Now, if I were to look at the nominal GDP, which has grown only 10.5%, consider an inflation of 4.5%, do you think that 7% itself would be challenging? I mean, do you think it is realistic for us to grow on those lines? The Chief Economic Advisor has also commented in his preface, he's elaborated on how 7% is not difficult to achieve. Globally also, the various organizations which look at economies of all countries, like IMF for instance, has also enhanced their own assessment. So, upgrading our growth estimates is not just singularly our business. People are seeing that fundamentally a lot of activities are happening. The robustness of the economy has not slackened anywhere. It has maintained its, the buoyancy with which things are happening, not just revenue collection when I'm talking of buoyancy. So there is reason to believe, yes, it is possible. And the deflator, not just the inflation, but the deflator itself is constantly, meaning we are looking at controlling inflation, the other factors fall in place, so the deflator itself then plays a role, and therefore we are confident that on the one hand we'll be able to manage inflation, and on the other to keep the robustness in growth so that it is sustained growth. We have made every effort to look at both growth driving elements and inclusivity driving elements so that nobody is left out from this growth process, both to contribute and to gain from. Indeed. Something that has been commented enough, and you've got a lot of accolades for it in this budget. If you look at the fiscal glide path, I think you've beaten estimates. This year you've projected 5.1 next year, so that also looks promising. What is your message to the sovereign rating agencies? You're expecting an upgrade? Well, I would think that they do their job, but periodically it's our business also to bring it to their notice that economy, particularly emerging market economy like India, despite the odds, we are doing a lot of reforms, systemic reforms, which actually you're seeing is bearing the results now. If only Prime Minister Modi hadn't pressed the pedal, let's say the revving pedal, the accelerator during COVID, even as we are managing COVID, we will have to attend to reforms and continue doing the reforms. The Atmanirbhar Bharat announcements were all infused with so much of reform measures. Otherwise, we wouldn't have eliminated more than 68,000 rules, which were just so archaic and were becoming instruments for rent-seeking people. So, systemic reforms have continued. Whether it was pre-COVID, GST and IBC, together with very many other reforms like professionalizing public sector banks and so on, the emphasis on reform has given us adequate rewards, and we'll continue doing that. That is why even in the budget, we have emphasized on transparency. We have emphasized on getting everything on board the budget process itself.
rather than keeping it outside of the budget or underneath the carpet. These are not small steps, and that has been consistently done in the last 4-5 years. And before that, as I said, IBC or banking reforms, the 5 major recognition R's, as we say, of the problem. So to list it, there are so many, some small, some very big. The small ones having very big implication in making the economy much more cleaner and open and transparent. The bigger ones which are bearing results in terms of the money that you collect in GST. Yes. These are not small steps. So that is the one which I would play as important indicators which rating agencies should look at comprehensively rather than look at just one detail here, one detail there. Macroeconomic stability is also very well kept up. Yes. No, glad you mentioned reforms. I think big message coming from you that the government will continue on the road for reforms. What are the, I've said this to you before, that, cutting the rich tax last year, in an election year, before that, cutting the corporate rate tax. I mean, you've taken some bold measures. What are the next level of reforms that we can expect from you? Broadly, I mean, directionally. No, first of all, as I said, the system to become more transparent. More things will have to be done in order to make sure that we work together with states. It's one thing for the union government to work on those areas which are exclusively with the central government. But where there are overlaps, there are some states which have come about enthusiastically to say, yes, we should benefit also from this vibrancy which results after such measures are taken. And therefore, when reforms are talked about, we normally always say 3 levels where it has to be carried out with the same vigor. The central government, the state government, and then the local bodies. Yes. Now, working with the state governments has already started happening. The last few years, you see very many areas where we are working together. The local body level, the municipal, urban local bodies, the panchayats, we need to have greater interchange of ideas and working together with them also. That will also continue now. Okay. Finance Minister, if I were to ask you this one question, with the exception of Air India, no strategic privatization has taken place, any significant. Whether it is IDBI, Concor, SCI, banks. Why has your government sort of repeatedly kind of underperformed on this disinvestment aspect? I mean, is the thinking changing within the government? Are you looking at sort of strategic sales and not maybe offer to sell completely? Is there some shift in the thinking? I would want you to, first of all, put that question into the frame that I have laid in the matter of public sector enterprises policy. Right. If a policy framework has been announced, and in that we have said that there are only core strategic sectors which government recognizes, where the government will be having a minimal presence. Right. And even in those sectors, private sector will be allowed to, or it will be completely open for them to participate in total. In the sense, there will not be any one sector, inclusive of the core strategic sector, which will be exclusively reserved for public sector, whereby consolidation will have to happen to make them big enough for a big country like India. Yes. Efficiencies will have to be brought in. Their values will have to be increased. So this question of yours will have to fit into that frame. I will not reverse any of the cabinet approved decisions. Okay. But at the same time, you should probably also have noticed that for each of them, we are working to make sure that we are not allowing them to remain there till they are getting disinvested. Equally, we are working to make sure that their valuations are kept up, they are improved upon. That if you look at the public sector listed companies and their valuation in the market today, you see the kind of vibrancy which has been brought into them. Their share values have gone up. The dividends are even much better than earlier. Absolutely. So, disinvestment is one thing, but bring in value to them and make sure that the markets look at them
absolutely favorably. No, in fact, the public sector companies have done really well, and public markets are also where they are. Would you consider sort of diluting your stake maybe to 49% in some of the companies? Thereby, they are not government-owned, but at the same time, you have best of both the worlds. And the valuations could go up even further. No, certainly. That is not something which has been denied earlier, meaning as a matter of policy. But in many ways, we are already, you will see periodically, the DIPAM department which takes care of the disinvestment has slowly, in trickles, released a lot of government's shares into the market so that private ownerships can come in and they can take hold of those shares. So that is happening already, and we'll certainly like to make sure that greater participation, public ownership of in companies like, let's say, SBI or ONGC, this could be another possibility. Absolutely. Thank you. One of the big ideas this budget, which struck to everyone as a big idea, has been the announcement of a corpus of 1 lakh crore, to provide interest-free or low-interest sort of loans for research and innovation. Can you elaborate a little bit on this? How will this work? Will there be a separate sort of entity managing this? How will it go forward? Yes, certainly. I first of all would bring in a bit of a context to this. It's not as if we are doing it now for the first time. Earlier too, there were several funds within different departments like the science and technology. They had a CSIR, its own. Funds were all over the place. You had them doing supportive activities for innovation, each from their own side. 2 years ago, I remember announcing the National Research Foundation, which brought together all these, thinly spread resources to one pool, and from there, each of the department would claim whatever they would want to fund in terms of innovation supportive activities. But what we've now done is, they may remain so, but the government would now bring in a kind of a institution or a vehicle which can take this 1 lakh crore, which will be given to them next few years in total, as a interest-free corpus amount. Using that, they can then identify innovation-related exercises which are happening in private sector and fund them. I may give this interest-free 50-year loan to the corpus, but the managers of that fund will then decide to whom at what cost should they give it. The cost may vary depending on the risk factors and the judgment of the professionals who will manage it. But it's certainly a fund from where private innovation will be supported. Got it. I'm sure you'll be asked this question in future, but the allocation for capex at 11.1 lakh crore, does it seem like a lofty goal, considering that you could not even do 10 lakh crore in this year? No, but not really. I mean, we've done only 2 lakh, 3 lakh. That's not the case. Yeah. We're closer to 10. It's also because absorption has its own limits, whether it's the states or the departments within Government of India. When the capital expenditure is undertaken through the outlays given to them, it is only that much within 12 months that they can do and not beyond. So sometimes reaching the target, however ambitious it is to the last mile difficult within 12 months. Had we given them a few more months, they will probably even complete that. But the condition for these capital expenditure, which I have announced since last 3 years, is that amount should be utilized within the year. So many of the state governments which take the money, which are very good in implementing, in fact, I find states very enthusiastic in wanting to avail of this facility. The difficulty comes that if you restrict them to using it within 12 months, and which is what we aim at, we want them to use it within 12 months. So I'm not saying restrict in that sense, but within 12 months when you are expected to spend that money, there are times when completely utilizing it becomes difficult. They partly use it. That is why 10 lakhs you might reach 9.2 and not touch 10, but achieving 9.2 within a matter of 12 is, I think, good enough. So to increase it to 11, I'm very hopeful it will definitely get used. And the amounts which are being given to the states are also having high utilization. Nirmalaji, if I'm right,
we get a sense that there is an indication of tapering of government spending. I know we've discussed this in our last interview as well. You expect private sector also now to do some heavy lifting. So we are seeing some of the sectors looking up now. There are investments in steel, aviation, power, machinery. But are you happy with the level of private sector participation? You said that they are like Hanuman, and Hanuman has no idea of his own power. When do you think that this Hanuman will lift the economy mountain? Well, I think, as you said, they are coming out. There is investment happening. The PLI scheme is also helping them. Yes. So investments in newer areas do have a slightly longer gestation period. It's not as if their brownfield projects are getting additional money. That also is happening. But the interest in the sunrise sector is really obvious now. People are taking a lot of interest, and you're seeing them coming forward. Okay. So that's heartening news. One more question on the stress that is being seen in the rural economy. Your higher allocation outlay to Manrega also is an indication, betrays the stress on rural economy. If you look at the results of FMCG companies, consumer durable companies, even if you look at the Nielsen data, it shows that the rural volume growth has underperformed urban volume growth for almost 7 quarters now in a row. So what is your prognosis of rural demand, and how do you think we will deal with this going forward? I'm not sure I'll be able to describe how I view what is happening in the rural areas. Let us recognize that there is a lot of shift in the way employment is panning out. Let us recognize that migration is now looking at redefining itself in a way. Many people who went back to their villages with some skills acquired are wondering if they can continue being there and utilizing and benefiting from the skills that they've acquired. Industries too today are allowing a lot of work from home, and many who are avoiding traveling are also staying back. So the shift will have to be recognized. But equally, that's not to say people are staying back home without work or staying back and working from there, with large companies being established everywhere else. So there is a transition happening undoubtedly. Yes. Second, there's also this little savings which is coming through, which we are seeing from the various fixed deposits which are growing as different from small savings. Yes. You're also seeing some middle class looking at savings through the stock markets, demat accounts, and so on. So the indicators with which we are looking at the rural economy may vary, and there are very many newer indicators which we may not want to miss out on. Yes, I agree, FMCG market will also tell us that durable consumables are not being consumed as much as before. Yes. But, well, I take that as one indicator, but equally, the kind of activities which are now happening in the rural areas, because of better connectivity, because of other digitization, are also yet to be measured, I would think. One thing related to the job market, especially if you look at the campus recruitment in engineering colleges and MBA colleges. So on one side, there is this the economy is doing well, and all indicators point to that. But on the other hand, the campus recruitment this year has been muted. Salaries have been lower. Many students have not got a job offer yet. How do you see this, in relation to the overall big picture? See, the question about employment, I am afraid we are repeatedly focusing only on those indicators pertaining to the formal economy, which is important. I am not denying its role. So college recruitments, IIM like campuses are important. But equally, the jobs that are getting created in the middle and lower order are not getting counted at all. I would look at the way in which
banks and their credit offtake is happening in small and medium businesses. The new companies which have got registered, which is a data which I have put out from the MCA, the number of new companies which have started are certainly not people who are being recruited for jobs. They are people who are investing money, believing in their skills, registering a company, and probably giving jobs for others. Why would new companies get registered in a bigger number than before if employment is not being offered? The companies cannot operate in vacuum without human beings in them. So I think a fairer, open, and an exhaustive picture of India's employment, both in the formal and non-formal areas, will have to have some kind of a wider base with which, and we need to bring in such data so that the discussion can be more informed. And I think the global slowdown is also having an impact on our jobs, especially at the higher end, right? I mean, in IIM campuses or engineering colleges, etc. Equally, because of the way in which artificial intelligence is coming, the kind of job requirements that are expected of new recruits are also changing. So the people with old skill sets are now expected to have additional newer skill sets for entering into a certain area which till now did not exist. So we are lots of calibrations are required in understanding this. That's right. Yesterday in your budget speech, you were very appreciative of, income tax payers. In fact, the number of income tax, people paying income tax has gone up. Collections are up 2.4 times. You were quite appreciative. In fact, I thought you just stopped short of sort of giving them something back because, it was a vote on account. My question is that, salaried people are paying 30% today, whereas corporates pay 22% tax. In the longer term, directionally... Corporates meaning as an entity, yes, the company. That's right. So I'm saying in the longer term, directionally, do you think you would align this in some way or the other? I'm talking about the longer term. Well, the direct taxation reforms are a steady job in the pipeline, and some results come out and more work is happening. So direct taxation is something on which ease of the taxpayers' facilitation which has to be improved, and also one of the things happened yesterday, one of the serving the customer better business in the taxation regime happened yesterday, but more work can always be done. Yes, so the salaried can be more hopeful in the coming days in your July budget. I'm not saying anything now. No, I know that. I mean directionally over the long term. You managed inflation very well in the past few years. What about food inflation? That's really pinching the common man. Pulses are up 20%, vegetables 27%. Any plan to sort of rein in food inflation? See, food inflation cannot be spoken as one basket or one item. It has so many different components. If pulses are becoming more expensive, we are import dependent to meet adequacy in meeting their demand. In the sense we are not self-sufficient. We need to import to meet our demand, and when you depend on imports, the prices are determined by the supplier, not by us. So when it is pulse or dal, where the prices have to be controlled, so much has to be done well in advance. If you know your crop is only X and not what you need, then you pre-plan imports. You have to touch on very many countries to get the imports and so on. And in that, of course, the role of the traders is very important. Yes. That is one thing. Second is you're looking at other seasonal vegetables, which can equally be affected by drought or by excess rain. No import substitution or no import in the last minute can help us. If suddenly one particular crop, say of potatoes or onions or tomatoes, are lost, the last minute procurement from somewhere else is also fraught with difficulties. That's good. So the treatment for controlling price for pulses and the perishable crops and let's say rice which can be stored are all very different. And that is why there is a committee in Government of India which looks into this and makes sure that periodically you're able to get in time those based on estimates.
It's a ongoing job. It's not with a deadline. It has to keep happening. Yes. And I think largely the committee has been successful. Otherwise, we couldn't have been closer to the policy range. That's right. You know, I had interviewed the Prime Minister in 2016, as early as that, and he spoke about the white paper. He said that we should come out with the white paper because we inherited an economy which was in the fragile five. And and that was early, just 2 years into the government. And what we had to really do to drag it out of, the levels it had reached. You spoke similarly yesterday about a white paper, and you said it was a Herculean task to bring the economy back from the brink. What is the idea behind the white paper? Why now? And will it be another stick to beat the opposition with? See, you're right in pointing out that the Honorable Prime Minister has spoken about it even in 2016 in your interview. Then it was so many different sections of our society themselves suggested to us that you better bring a paper out, white paper out, to say why Indian economy has reached the fragile five, to say why our banks had become such a black hole. Nothing could be restored of the banks. Banks were all in deep trouble. Look at the number of NPAs and the value of the NPAs, meaning what was the original value and to what extent they had reached almost close to valueless positions. So whether it was your banks, whether it was the overall economy, whether it was defense procurement, whether it was a vital sector of telecom, why? Even minerals. Yes. Every area was ridden with problems. Now, if you're talking of corruption, well, it's one thing, it goes to the court, people get punished, and then the monies are given back or not given back, values are retrieved or not retrieved. That's one side of the story. But what impact it left on the economy? To restore your banks back to health, to make sure your country is safe with adequate strategic equipments given to defense personnel, to make sure that your mines, which are wealth under the earth, meaning inside the earth, under the soil, to use them for the benefit of the country rather than to use them as one instrument through which you line your own pocket. What implications it had on the economy? Banks not being healthy, mines being given to brothers and sisters who did not want to extract the mineral for the benefit of the country. Spectrum allocations, if it had happened in time, I didn't have to spend so much to restore BSNL to have 2G or 4G in time. And what implication does it have on the country when 4G is not available in time, whereas the whole world is talking about 5G? Yes. So the kind of impact that it had, the mismanagement, it is not just talking about, policy paralysis for a fragile five. It's talking about every one of these steps, which one in morally, which number one, morally was immoral, in the sense was not right, and equally the kind of positive effect, if it had happened very well in a transparent fashion, it would have had on the economy. We lost 10 glorious years, and to restore it to that position back and then to pull it up to now get closer to the world's third largest economy is a Herculean task, which I'm grateful this country had a Prime Minister like Modi ji, who single-mindedly said, I will restore this economy back. It's my service to the nation. Yes. Otherwise, it wouldn't have happened. So why the white paper now? Yes. We've had 10 years. And prior to that, there was a 10 years where you saw all this happening. Policy paralysis, corruption, nation losing its endowments, and so on. 10 years under Prime Minister Modi. What kind of course corrections had to happen? Yes. What kind of restoring confidence had to happen? What kind of pulling back from rut that had to happen? And equally making sure you're purchasing the equipments, you're removing BSNL from distress, you're making sure BSNL employees are given their due, you're making sure the country gets 5G, not just 4G. Look at the coverage India has in 5G today. I agree. All this
and to make sure that the investor confidence is not just intact, but is growing, that within a matter of 8 years, I would say, we've reached 596 billion US dollars as our foreign exchange reserve. Just compare that with the last 10 years. At least for the sake of the elected honorable representatives who are sitting in the parliament, they should know what was it then, what effort it took to restore it here, and what we should not therefore ever imagine or dream of doing in personal interest, forgetting the nation. Why now? Parliament should know. 2, at that time, had Prime Minister Modi not taken the call that in the interest of our nation, I would not bring it out. He didn't bring the paper then, white paper then, because you put the nation first. You say, if I do it now, I can be happy, but the confidence in our country would have been lost. Investors wouldn't have come. Our own people would have lost faith in the systems. They would say, oh my God, this government will come, eat away and go. That next government can come. It'll do its own, but we're all languishing. The faith in institutions, in government, in leaders, in politics would have been lost in the minds of people. And I'm so grateful that the Prime Minister didn't do it then. He restored it all, put India on such a wonderful track towards becoming third largest economy, and then so that all of us know what it took and what we shouldn't do in the future, this paper. So when do you table it? Well, sooner, I suppose. A passionate reply from you, I must say. Nirmala ji, when it comes to the markets, Nirmala Sitharaman can do no wrong. Last 2-3 years, markets have been on a roll. My question is, can you assure the markets and its participants that there will be stability in the capital gains tax regime? And I ask this question because last year you had tweaked, the debt market, the debt mutual funds in your budget speech. So, is there stability around the corner in the foreseeable future? Policy stability is one thing which Prime Minister really lays a lot of emphasis on. Yes. He doesn't like periodic tweaking. He would tell you it's only 2 years, it's only 3 years, let it play out, let it settle down and so on. So he's never in favor of quick twists and turns. Right. And this is not me saying, people who have observed him for his tenure as Chief Minister will know that the biggest strength under Prime Minister Modi is stability in policy. So that's a singular line reply that I can give for it. Right. No surprises. I mean, long-term stability in policy. Another question, current question. RBI has imposed restrictions on the operations of Paytm Payments Bank. I don't, want to go into the details, but just a question is, what is your message to the fintech industry? Is there more than meets the eye in this case, or are we going to be cautious when it comes to the fintech sector? No, I wouldn't want to comment on any one particular company, okay. But fintech is an area in which all of us are very enthusiastic. India has contributed a lot in this sector. India's contribution in this sector has been globally recognized. Today, if people are looking at solutions, fintech solutions, they are looking to India. Our youth have contributed a lot and built capacities for themselves. This is an area which we'll certainly like to work with and encourage. I'm not commenting on any one company. That's heartening to know for the fintech industry. Thanks for the message. You have been tightening things around. Would you think that the RBI should loosen now? Well, RBI does take its own call, but I will appreciate the RBI for working together with the stakeholders. And they take a call, I'm sure they take a call that keeping growth in mind. They've been steady, I suppose. They'll continue to be steady is my expectation and hope. A few quick political questions. I'm aware of the time. Thank you for answering all our business and economic questions at great length. We are seeing a different side of Nirmala Sitharaman. In the last few weeks, you've also been seen as an aggressive politician. You've turned the heat on your rivals in Tamil Nadu. You said that Stalin's DMK is an anti-Hindu party and that they were
forbidding the live telecast of the Ram Mandir Pran Pratishthan ceremony. What do you have to say to that? 100%. I have not said a loose word. I did mean what I say, and I do truly believe that repeatedly the attack on Hindus in Tamil Nadu in layers which are seen and in layers which are not seen have been felt for a long time. I speak very many times about Tamil Nadu with lived experience. Yes. And therefore I don't talk too soon, nor do I speak too indiscreetly. So when I say something, I mean it because I feel it also. I do corroborate with data, with actual ground activities, and then only comment. Unfortunately, if that is the politics of a state party, which has had a lot of ideological support extended to separatist politicians of years gone by. Yes. Whether they support it even today, I do not know, but there are periodic voices which come out which are very separatist in tone and tenor. My grief is a national party like the Congress party has been decimated in Tamil Nadu, and today, till today, they are not a position to win an election, even a couple of seats on their own, without being in alliance with one of these parties. BJP is, of course, a beginner there. It's been there since the Jan Sangh days, and it's gaining strength. We'll continue to work with the people. But the grief that I want to express is a national party like Congress party also joins that anti-Hindu voice, does not condemn the anti-Hindu voice of the party DMK, and even worse, goes in support of such voices which come from DMK. And today, not just in Tamil Nadu, a Congress party member in the Lok Sabha today, meaning he's a sitting Lok Sabha member, and a brother of a deputy chief minister in Karnataka, also speaks in separatist voice. So anti-Hindu is one, anti-Hindu activity is another, which also is happening in Karnataka incidentally. Congress party in Tamil Nadu supports these kind of anti-Hindu or anti-separatist voices, and today that is a spirit with which Congress also is aligning, which is what I find utterly shocking. Is there an attempt to paint the Bharatiya Janata Party as a North Indian party? And this North-South divide, encouraging that. Is that what you sense? They've always called Bharatiya Janata Party two things. It is a Brahmin Baniya party. Yes. It's a Hindi party. Today, the kind of support BJP receives in South India disproves all this. And I don't want to name individuals and say, oh, he or she belongs to this caste, we promoted this caste, and therefore, more than BJP, I can challenge today, is there any one party in India which has worked for the betterment of tribals in India, which has worked for the betterment of the Dalit scheduled castes in India, which has recalled some of the best iconic leaders coming from those communities but attaining national stature, whether it is Dr. B.R. Ambedkar, whether it is Guruji and considered like God himself, Birsa Munda, whether it is the sons of the Shabzade, Sikh gurus, who gave their lives in their teenage for the sake of our country. So in any one of these, I want to ask, is there any one party in this country which has as much served as the BJP? So what is Hindi party? When Prime Minister of India is talking about all languages, he quotes Thiruvalluvar. Yes. He quotes from Purananuru.
every given opportunity. He takes the languages even to the UN. So, Tamil Nadu's politics, speaking of these kind of things, has happily kept the Hindi-speaking parts of the country, even if they are in alliance with them, away from the separatist rhetoric. So you think, oh, we are in alliance with that party, they cannot do any wrong. Yes. But they've been speaking all these separatists earlier. They're speaking anti-Hindu earlier, only because of the language gap. Just as they didn't want to learn Hindi, many of the North Indians didn't want to learn Tamil. So there's never been an understanding, a comprehensive, complete understanding of what's developed in Tamil Nadu. So are you hopeful that the BJP will do better this time in South India? I mean, how many seats do you see them getting out of 131 seats? It's difficult to talk about number of seats, but I'm sure but the efforts which are being made by Tamil Nadu BJP unit. So you're likely to open your account in these states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh? We'll certainly work for the people and hope to have their Kerala. blessings. Of course. Tamil Nadu, you have No, whether it's Kerala, whether it's Tamil Nadu, lots of work is happening and people are responding as well. Are you likely to contest the elections? I don't think. No. It's my party's decision. Okay. One last question on 2024. What is your assessment? How many seats do you think that the BJP is likely I'm not to get? sure I'll again speculate on the number of seats. Better than last time? Much better than last time? I think people will see the truth and commitment and dedication with which the Honorable Prime Minister has been working. They are blessing him. They are seeing his earnestness. They are seeing how non-stop he puts the people of India and the nation first among everything else. So I'm confident. The opposition has constantly been crying themselves hoarse about the use of intelligence agencies. So whether it is Kejriwal or Mamata Banerjee's leaders in West Bengal or Hemant Soren more recently, they complain that there is harassment by central investigative agencies. And if the leaders jump onto the other side and join the BJP, then they are let go scot-free. What do you have to say? My last question. First of all, many of the cases in which the CBI or the Enforcement Directorate or the Income Tax pursue cases cannot come to the level of asking for custodial or asking for interrogation or arrest can happen overnight. You will be surprised in many of these cases. The cases were originally filed during UPA times. Many of these cases belong